Namaskar and Jai Hind. My compliments to the outstanding organization of this conclave. Compliments to India Foundation on the choice of this wonderful theme and the variety of subjects which have been on display. And let me start the whole proceedings by firstly condemning the events which have happened in Paris. The unnecessary loss of life, and unequivocally condemn any faith, any religion ever wishing to impose itself on any other faith. Very clearly. It's an honor to be on the podium with an outstanding personality, Janab Mufti Muhammad Saeed, the Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir, a state with which I have had the good fortune to be associated for, well, over 25 years or more. And on a personal note, also having been associated with him for very long. The Honorable Chief Minister needs no introduction. But his subject, this fascinating subject of Kashmiriyat, Jamhuriyat, Insaniyat, which in very typical army parlance I call KJI, needs a little introduction. There could have been no one better to perhaps speak on this subject than Mufti Sahib himself. Having been at the hem of affairs both times when this particular slogan has been invoked. Who can forget that historic day on the 18th of April 2003? I was in Kashmir at that time, I remember, when the Prime Minister, then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee Sahib, spoke these golden words from the rostrum at Srinagar. An advice on how governance was to be followed by a state paralyzed by sponsored proxy war from across the line of control. Mufti Sahib had then just launched his concept of the healing touch. Obviously, both the great leaders had recognized the change which was so necessary, and to thwart the efforts of the separatists and the terrorists, a new tack was required, which is what they were following. When interpreted, Kashmiriyat, Jamhuriyat, Insaniyat essentially spells out to be middle path, empowerment, and humaneness. That's the way I interpret it. Those were turbulent times, and I was witness to them myself. The theme compelled many people to start looking at Kashmir with a different eye, including Pervez Musharraf, the then president of Pakistan, who was forced perhaps to start re-evolving himself as a gentleman, as a statesman. I'm not sure whether he really achieved it finally or not. In spite of not being in power for long enough after the launch of this theme, Mufti Sahib's initiatives ensured that a compelling doctrine was evolved on this theme. And Jammu and Kashmir today is perceptionally a much more peaceful place than what it was then. And now in the hot seat again, in this unique situation, in which Jammu and Srinagar are both politically empowered, the doctorate of Kashmiriyat, Jamhuriyat, and Insaniyat is back in vogue, given by none other than our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, and Mufti Sahib was there again on the rostrum, a second time, history in the making. So is this a repeat of history? I think it is best heard from his voice, and I would request Mufti Sahib to come and give his ideas to us. We have a total of 45 minutes for this session. मेरा कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहूँगा. जिन्होंने लिखा होगा तो बड़ी मेहनत की होगी. मैं बाद में कुछ ज़बानी भी बोलूँगा. Ladies and gentlemen, it is indeed a rare privilege and great honor to be invited to speak at this India Ideas Conclave. I am aware of the presence of renowned scholars in this gathering and look forward to benefiting from their ideas. I belong to those endangered species of politicians who believe that learning never stops. Learning from civilization, the theme of this conclave carries
added significance for our part of this great country. Kashmir rightly boasts of having an unbroken record of its over 5,000 years old history. Thanks to that great visionary Kalhana, we have entered the 21st century on a rich civilizational diet, learning from his elaborately recorded history, Raj Tarangni. The fact is that Kashmir represents the very best of the idea of India. For me, the idea of India is the idea of celebration of diversity, and the only way diversity can blossom is in a democracy. The violence of the 1990s in Kashmir was an aberration in our history. We have always believed in resolving our problems through dialogue, in an atmosphere of mutual respect and trust, and within the framework of humanity. Our composite culture has guided us in this task. The slogans of Kashmiriyat, Jamhuriyat, Insaniyat for us is a lived reality as well as framework on the basis of which we want to resolve all our problems. First, Atal Bihari Vajpayee and now Prime Minister Modi have used these phrases in their speeches in relation to Kashmir. Anybody who wants to understand Kashmir has to understand his people and their aspirations rooted in their composite culture. The people of Kashmir have passed through a long historical process and have emerged with a rare sense of synthesis, weaving strands and threads of various cultures in a beautiful pattern. Historians have rightly said that Kashmir presents the unique picture of land, where unity transcends innumerable varieties and diversities of race, religion, language, and culture. Adaptability has been the prime mover of this evolution. On a personal note, I was recently confronted with unfamiliar dilemma thrown up by fragmented popular mandate in 2014 assembly elections in J&K. The configuration that emerged in the process was unprecedented, weaving a viable ruling combination in response to the fractured political message behind an indefinite mandate was a daunting task. There was no comparable precedent of two opposing ideological entities being mandated to forge a coherent, viable political combination in response to the electoral choice expressed across the three regions of Kashmir, Jammu, and Ladakh. Balancing the ethnic, cultural, and demographic issues was an essential prerequisite and a tough one at that. The nearest historical parallel from which one could draw some inspiration was the Kashmir Accord of 1975 between Sheikh Muhammad Abdullah and Mrs. Indira Gandhi. At that point in time, the two of them were pursuing two mutually antagonistic courses. For 22 years, the system of governance suffered for want of moral legitimacy. Let us admit the fact that the moral authority was on Sheikh's side, even though the system went through the periodic cycles of making and breaking of elected governments such as these were. Sheikh's return to the national mainstream in 1975, after 22 years long estrangement, yielded a significant
immediate moral dividend. It lent legitimacy to both the democratic and electoral process. Its positive outcome had a multiplier effect across the board. Undemocratic action in 1953 against Sheikh had mortally wounded the credibility of democracy in J&K. Poor turnout of voters in successive elections had robbed the process of its growth. A tectonic shift in the ground reality was immediately palpable in 1975. The first civilizational lesson I drew was that the politics today is essentially a contest of competitive credibility, and that credibility was more important than propaganda. It has also explained why we had not been able to nurse and raise the democracy in J&K between 1953 and 1975. Beyond it is diaper-changing stage. Frequently, wailing baby often needed a nanny from New Delhi to make it behave. And who knows it is unaffordable high cost better than I. Armed with clearer civilizational vision, I realized that we had to rework the political paradigm of governance in a such manner as to free it from the twin vice grip of martyrdom victimhood syndrome versus the disloyalty traitor syndrome. Politics did not have all the answers thrown up by our exploration of a future course. History had. Precisely this history of our civilization, though Kashmir, along with the rest of country, has seen the tough and tumble of the rule of successive dynasties, certain intrinsic values cherished by the Kashmiris have been handed down from generation to generation. Composite culture is the most precious one of them. During the recent times, Kashmir has unfortunately become a subject of controversy. Though much has been written about the people, a large volume of comment is based on erroneous understanding of the character of Kashmiris. During the dark months of 1947, the world had an opportunity of judging the best in them. They kept their head cool while passions were running high in parts of our subcontinent. And the supreme test came soon after, when savage hordes swept across the fair valley. The people have stood up manfully, armed with conviction in humanity and brotherhood, and successfully faced the challenges with the help of their brethren in the rest of India. Their culture, creed was fully in play. My retrospect also led me to the conclusion that here was an historic opportunity to break a new path. It offered immense opportunities of resolving issues of chronic friction between regions and ethnic groups within our state. However, any such venture was fraught with political hazards. But then there comes a stage in one's political life when one has to risk comparatively lesser gain for larger good. Even so, it is ethnic, regional, communal, and political dimensions were too daunting to jump in charted waters. I must here acknowledge that I found the other side equally honest and sincere in playing ball with us in larger good. A shared perspective offered a good beginning. Sacrifices had to be made on both sides, without which it was not possible to honor
the spirit of our mandate. In my opinion, if this crucial aspect had been taken care of right in the beginning, most probably we have had to contend with much less trouble than today, essentially as well as internally. For instance, the unpleasantness that cropped up in the early 1950s and resulted in colossal cleavage between regions, ethnic groups were avoidable. Cumulative impact of internal conflict aggravated and continues to aggravate the fallout of external factors of the basic conflict. It has become a vicious circle, and its vice grip needs to be broken before allowing it to do more damage. It is my conviction that addressing regional and ethnic dimension of our internal politics has also the built-in potential for augmenting the process of rational integration. The key lies in revisiting our civilizational history and making suitable course correction. Kashmir's unique cultural tradition have taken shape over centuries, during which this land and its people were ravaged by tyranny and slavery. Mutual tolerance and accommodation are its core element. Its strong foundation has helped in frustrating attempts of undermining its basic fabric. The positive trait has asserted itself at crucial moment of Kashmir's history. Radical or sectarian ideology is antithesis of Kashmir culture. I would like to conclude with the message of universal brotherhood reflected in the popular poetry of our tallest cultural symbolist, Sheikh Nuruddin Nurani Nundrish, and his contemporary Lala Ashwari Laldet, both of them whom placed immense faith in the purity and strength of true human spirit. There is what Lala Ashwari had said: idol is of stone, temple is of stone. Above temple and below idol are one. Which of them will thou worship, O foolish Pandit? Cause thou meaning of mind and soul. Likewise, says Nun Rishi, do not go to Sheikh, priest and mullah. Do not shut thyself up in mosque or forests. Enter thine own body with breath controlled in common with God's. ये तो मेरी स्पीच थी, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे लोग ये समझते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो 47 में किया, हमलावर आया तो हमले का मुकाबला किया, नहीं, वो कोइंसिडेंस था। उन्होंने हमला किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपने लिए एक अलग रास्ता, मैं मुकाबला नहीं करूँगा सरहदी गांधी अब्दुल गफ़ार ख़ान से, अलग रास्ता। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की जो तहजीब है, इतिहास है, ये मिली जुली तहजीब है। हम धर्म के नाम पर, मैं साफ ही कह दूंगा, मोहम्मद अली जिन्ना साहब के दो कौमी नज़रिया को उन्होंने कबूल नहीं किया, और ये 47 में नहीं हुआ, इसमें सही मैं कहूँगा, ये मेरे ख्याल में 1936 से शुरू हुआ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील करना। उस वक़्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर थे गोपाल स्वामी आयंगर, और उसी वक्त से जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना रास्ता चुना। जिन्ना साहब भी आए कश्मीर 44 में, 46 में, लेकिन उन्होंने कह दिया हमें ये कबूल नहीं। तो एक तारीखी हकीकत है।
تو جو آدمی فیصلہ کرتا ہے، جو لیڈر فیصلہ کرتا ہے، وہ لوگوں کی بھاونا کو، لوگوں کی رائے کو سمجھتے ہیں. They feel the pulse of the people, what people are thinking. What Sheikh thought, what Sheikh Muhammadullah thought, what was the thinking of National Conference, وہ لوگوں کی، عام لوگوں کی وہی تھنکنگ تھی. انہوں نے ایک اچھا کیا، لیکن میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں. میں نے یہ جو سوچ سمجھ کے کیا، جب یہ ورڈکٹ آیا لوگوں کا، فریکچرڈ ورڈکٹ، مجھے پریزیڈنٹ آف کانگریس کی جو ہے سونیا جی کا میسنجر آیا کہنے کے لیے. عمر عبداللہ صاحب نے پبلکلی کہہ دیا، لیکن میں بہت دیکھا ہے، میں نے، ہم نے کوشش کی ہے لوگوں کا اعتبار، ہماری زندگی کا کیا محور ہوتا تھا، لوگوں کا اعتبار حاصل کریں، وہ حاصل کرنے کی ضرورت. دوسرا سب سے بڑی کمی، میں کہتا ہوں پنڈت جواہر لال نہرو بہت ہی بڑے سیاستدان تھے. He has taken India forward، مجھے کوئی شک نہیں. لیکن جب آپ جموں کو، کشمیر کو، کشمیر کے لوگوں کا ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ناطہ جوڑتے ہیں، اگر کشمیر کے لوگوں کا جموں کے ساتھ ناطہ نہیں جوڑتے ہیں تو کیسے بنے گا یہ کام؟ کیوں؟ تاریخ کا ایک پنہ ایسا ہے، جو تحریک چلی کشمیر میں، اس وقت راجا تھا، راجا کے خلاف پرجا کرتی تھی، ایک وہ ڈیوائسو ماحول تھا. لیکن میں شیخ صاحب سے کیا کہوں، میں پنڈت جی اور دوسرے جو ہمارے رہنما تھے ان کو سوچنا چاہیے تھا، جب تک لداخ، جموں اور کشمیر کے لوگ ایک ہی امپاورمنٹ کا سینس نہیں ملے، کوئی ایسا ڈسپنسیشن نہیں ملے جس سے مطمئن، وہی ایک ہو گیا. کشمیر ایک بات کہ آپ کو یاد ہوگا، کشمیر کے لوگ کہتے تھے جب شیخ صاحب نے وہ دہلی ایگریمنٹ کیا، اس میں بہت کچھ ملا، جو وٹ ایور از ود اس ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک، دیٹ از گریٹ. لیکن جموں سے ایک پردھان، ایک ودان، ایک نشان. کیوں؟ ان کو سینس آف انوالومنٹ نہیں تھی. آج ہمیں یہ موقع ملا. میرا پہلے بھی یہاں حسنین صاحب ہیں، اس زمانے میں بھی فیئر. لداخ ایک حصہ ہے جس کو ہم نے ہل کاؤنسل کا درجہ دیا تھا، لیکن وہ رائٹ نہیں دیے تھے. آئی گیو دیم دی رائٹ. جموں کو سینس آف انجسٹس کا سوال ہی نہیں، یہ ہے آپ کا پیسہ تقسیم کر لو. تو اس طرح سے مجھے ایک موقع آیا. کتنا دیر آدمی رہے. We have been in search of credibility. میں نے جو لفظ یہاں کہے شیخ صاحب کے واپس آنے کے بعد، جو ہم لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں ہندوستان کے ساتھ ناطہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہماری تاریخ ہے، ہماری سویتا ہے، اس میں مدد انہی ایسے ہی لوگوں کی ہو گئی جنہوں نے یہ سوچنا تھا کہ بھئی کیسے چلانا ہے. تو آج میں نے اس میں اپارچونیٹی دیکھی. میرے اپنے پارٹی کے لوگ کمیونسٹ نہیں، کیونکہ بگننگ میں یہاں پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک سب کا وکاس، سب کا ساتھ. لیکن میں کہتا ہوں ایک مکان بنانے میں بھی ہمیں 2 سال لگتے ہیں. اٹ ہیز اے لانگ جسٹیشن پیریڈ، لمبی دوڑ. ایسے ہم یہاں کشمیر میں چاہتے تھے، کیا ہوا؟ مفتی کو مودی نے کیا دیا؟ مودی صاحب نے، میں بس ٹیل یو، آئی ایم آن ریکارڈ ٹو ٹیل یو، جتنا میں نے اندرا گاندھی کے ساتھ بھی کام کیا ہے. یہاں تلوردین سنگھ نوز، وہ اس وقت بھی آتی تھی وہاں، راجیو گاندھی آتے، اندرا گاندھی، ہی واز فالوئنگ، شی ہیز آلویز بین اے کرٹک. تو اس وقت بھی ہم نے یہی کوشش کی کہ یہاں میں کہہ رہا تھا کہ اندرا گاندھی کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے، لیکن جتنا فوکسڈ میں نے پرائم منسٹر آف انڈیا ہے میٹ ہم ونس، پہلے ٹیک اوور کرنے کے بعد پھر جموں کشمیر وزٹ کرنا تھا ان کو. اس کے بعد جتنا انہوں نے کام کیا ہے وہاں، جو کچھ فعالات میں تبدیلی نظر آتی ہے، جو ہم کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی، ڈیولپمنٹ اینڈ گڈ گورننس، اس کا ایک امپیکٹ ہو گیا ہے لوگوں میں. میں حیران ہوا جب پرائم منسٹر آف انڈیا کو آنا تھا وہاں، تو میں نے بھی کیا، میں نے زندگی میں یہی کام کیا، جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، لوگوں میں کام کیا ہے. لیکن مجھے ایک اطمینان ہوا
جب ہمارے پرائم منسٹر 20,000 30,000 لوگ ویسے ایسے نہیں تھے, وہ جڑے ہوئے تھے. ہی آلسو گاٹ انوالوڈ. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ لوگوں کا کچھ کام کریں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو ایک کنٹرڈکشنز کو پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل, مینیجنگ ناٹ ریزالونگ کنٹرڈکشن. مفتی محمد سعید کا کام نہیں ہے مینیج کرنا. آئی وانٹ ٹو ریزالو کنٹرڈکشن, وی وانٹ ٹو ہیو ڈیولوشن آف پاور. سو ایسا نہیں ہے. لیکن اس میں کچھ ایسے مرحلے بھی آئے ہیں, مجھے ڈر لگتا تھا, جو ایک نفرت کا ماحول, سم انفارچونیٹ انسیڈنٹس. ہر ایک پارٹی میں کچھ لوز کیننز ہوتے ہیں جن کا کنٹرول نہیں, جو اپنی رائے کو ٹھوسنا چاہتے ہیں. ایسا ماحول پیدا ہوا ہمارے اسٹیٹ میں بھی کیا. تو ہمارے کوئی ڈرائیور تھے, ایک کا نام تھا سعید, دوسرا شوکت, فائر بال لگا کے ان کو جلائے گئے. پھر ہم نے وہاں ان کو سب درجہ ہاسپٹل میں گیا ان کے پاس. میں نے شوکت کو پوچھا کیا چاہے, پیسہ نہیں, میں روزگار چاہے میری بھائی کو. دوسرا جو بعد میں وفات پا گیا زاہد, اس نے میں نے اپنے پی اے کو بھیجا اس کو ان کے پاس. نے کہا نہیں, شوکت نے کہا میری ہی جگہ, ڈرائیور کی جگہ. دوسرے زاہد نے بھی کہہ دیا. زاہد ہسپتال میں مر گیا. تو ان حالات کا میں سوچ رہا تھا کیسے میں اسمبلی کو فیس کروں. مجھے اس بات کی خوشی ہے جیسے 47 میں جموں کشمیر کے عوام نے ایک موقع دیا, جب گاندھی نے کہا مجھے روشنی کی کرن کشمیر سے نظر آ رہی ہے. انسانیت دم توڑ رہی تھی. جموں کشمیر میں اخوت برادری کی مشعل تھی. آج بھی اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن کے لیڈر جو عمر عبداللہ صاحب, انہوں نے پرستاو لایا, قرارداد لائی. ہم دیش کے عوام کو, یہ جنتا کو یہ پیغام میسیج دینا چاہتے ہیں, آپس میں نفرت کے ماحول کو دور کرو, رواداری سے زندہ رہو. دیٹ واز دی میسیج. اسی سے مفتی محمد سعید کو یہ ہمت ہوئی کہ نہیں, الٹیمیٹ ساورین اور پیپل. ہماری جستجو 47 سے لے کے یہی رہی ہے, ٹو ون ہارٹس اینڈ مائنڈس آف پیپل. آج مجھے یہ ہوا کہ یو آر نون بائی کچھ جو عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ ناری اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری. یہ تو ایک ماحول ہے. مجھے یہ پورا خیال ہے. میں نے پرائم منسٹر سے بھی کہہ دیا, جو ان کی پارٹی ہے بی جے پی کی, جو ہماری پارٹی ہے, ایک لگتا ہے کنٹرڈکشن کا نہیں. میں کہتا ہوں دونوں کوشش کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں میرے پاس ہی حل سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ کشمیر کو کچھ نہیں ملا, میں صحیح کہتا ہوں, جو آزادی میں جب اس کے اٹل بہاری واجپئی کے پاس گیا تھا, میں نے یہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بنائی. میں گیا, میں نے کہا مفتی کیا ہے. مجھے کہتے ہیں کشمیر کے لوگ یہ فیصلہ ہو جائے گا دلی کے جیسے مغل بادشاہوں کے وقت, وہاں کون ہوگا حاکم, فیصلہ ہو جائے گا. تو کیا بات ہے. میں نے کہا چناؤ نہیں کرتے ہیں وہاں. ٹھیک. تو اس نے لال قلعے سے اعلان کیا جموں کشمیر میں چناؤ ہوں گے, سپشٹ ہوں گے, اور ہو گئے ایک چناؤ. اس میں عمر عبداللہ صاحب جو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھے, وہ گاندربل سے لڑ رہے تھے. ہمارے ایک قاضی محمد افضل نے ان کو پراجیت کیا, وہ جیت گئے. تو لوگوں کو ایک اس تقدیر کی پرچی پہ یقین ہو گیا. پنچایت الیکشن ہوئے, 80% لوگوں نے حصہ لیا. تو ان کا کوئی قصور نہیں, قصور ہمارا. اس لیے یہ ایک تاریخ کی گھڑی آ گئی ہے. میں چاہتا ہوں, یہ ہماری کریڈیبلٹی بھی خراب ہوتی ہے. کتنا ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ان کا جو وہاں کمانڈ پوسٹ پہ بریگیڈر ہوتا, کہتا مفتی صاحب جو یہاں سے جاتا ہے, جو اس کشمیر سے یہاں ہمارے کشمیر میں آتا ہے, واپس جاتا ہے روتے روتے, میں یہی رہنا چاہتا ہوں. اتنا کشمیر کنٹینیوز ٹو بی اے شو ونڈو, دکھانے کی چیز ہے. اٹ از بیکم ہب آف ہیلتھ کیئر, ہب آف ایجوکیشن. اور میں جاتا ہوں, انسان حیران ہوتا ہے کتنا کمیونیکیشن میں انقلاب آ گیا ہے. کشمیر کنٹینیوز شو ونڈو. اس لیے مجھے یہ ہے کہ ان کو باہر بھی تھوڑا بہت انہوں نے, رام مادھو نے کر ہی لیا ہے اپنے میں. لیکن پرائم منسٹر کی جو اس کا سلوگن تھا, ٹرانسپیرنسی, گڈ گورننس اینڈ ڈیولپمنٹ, دیٹ ٹوک اے بیک سیٹ. اور ایشوز آ گئے آپ کے, آپ کا جو ایشو تھا نہیں رہا. تو دیٹ شوڈ بی یور واچ ورڈ, گڈ گورننس, ٹرانسپیرنسی اینڈ
ڈیولپمنٹ اور انڈیا کو بھارت کو نیا امرجنگ پاور ہے. دیٹ شوڈ بی یو شوڈ بی آل انکلوسیو. کسی کا کوئی نہیں چل ہی نہیں سکتا. اگر بائی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نہیں چل سکتا. اس لیے کشمیر ہیز شون دی وے. کشمیر ول شو دی وے ٹو ٹیک کنٹری فارورڈ. یہ جو مشعل ہے یہ چلتی رہے گی, ہم اس کو چلاتے رہیں گے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, رام مادھو جی کا, صاحب کا, آپ نے مجھے یہاں موقع دیا بولنے کا. میں بالکل سیاست میں آدمی کہیں مطمئن نہیں ہوتا ہے. آج مجھے تھوڑا سا اطمینان ہے. کچھ نہ کچھ ہم ویل بگن از ہاف ڈن. کچھ نہ کچھ جموں کشمیر میں ہم نے ابتدا کیے ہیں اور اس کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. Compliments, sir, first of all, for an excellent speech, right from your heart. وہ شروعات کے جو لفظ تھے وہ تو الگ تھے, مگر جو بعد میں آپ نے دل سے کہا وہ obviously کچھ اور تھا. We have got a little time for questions, but before that, if I can just take one, maybe 2 minutes to query the Honorable Chief Minister from my side. My first thing is, یہ پچھلے 2 دن سے پیرس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے, اور اس پورے سیشن میں یہاں پر بھی ہمارے کانکلیو میں بھی ریڈیکلزم کے اوپر بہت ایمفیسس ہو رہا ہے. لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ریڈیکلزم جو ہے کہاں کس حد تک جو ہے انسانیت کو ختم کرے گا, اس کو کیسے انسان جو ہے دور کریں گے. آپ کے کیا اس کے اوپر وچار ہیں؟ اس طرف سے کہ ملیٹنسی کشمیر میں تو ختم ہو گئی ہے تقریباً, مگر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کشمیر میں ریڈیکلزم بہت بڑھ گیا ہے, خاص طور پر کشمیری یوتھ میں. اس کے اوپر کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ کہنا چاہوں گا جو ہوا ہے پیرس میں وہ تو کنڈیمنیبل ہے. تو اس میں نے وہاں بھی کہہ دیا, میں نے کنور میں کہیں وہ کانفرنس کی کنوکیشن تھا, میں نے کہہ دیا جتنے بھی, جیسے امام کعبہ نے کہہ دیا ہم اس کے خلاف ہیں, سارے جو اسلام کے ہیں یہاں دیوبندی ایک زمانے ہوا تھے, they should all organize and say this is against Islam. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. میرے حساب سے یہ تو کنڈیمنیبل ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. خاص کر ہمارا ملک, میں نے وہاں بھی کہہ دیا, جو ہمارا یہاں کی مائنارٹی ہے, مسلم مائنارٹی ہے, ہم کشمیر میں آپ کو معلوم ہے پچھلے 20 سال سے رہے ہیں, کوئی ہندوستان کے مسلمان میں اس میں شرکت نہیں کی. He has chosen, when he has chosen to be in India, اس کو ان اثرات, ان کا کوئی اثر نہیں. مجھے بتائیے کہیں ہے؟ میں نے کہیں اور بھی کہہ دیا. اس لیے it is condemnable. اس کا ہمیں جو کشمیر میں کہتے ہیں وہ فرنج ایلیمنٹ ہے. I must tell you, وہ کوئی نہیں, کوئی ہو سکتا ہے کوئی پڑھا لکھا ہو, لیکن فرنج ایلیمنٹ عام لوگ اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے نہیں ہے. That is not a movement, that is fringe element, isolated element. وہ انٹرنیشنلی بھی جو بھاگنے والے ہیں سیریا سے, عراق سے, یورپ میں ہی ان کو کہیں جگہ میں, اب کہاں جگہ ملے گی؟ تو اس لیے اٹ از فنڈامنٹلی اگینسٹ اسلام. آل دی فورسز, ناٹ مسلمز alone, everybody amongst us should organize, you should channelize our energies against this syndrome. یہ بہت ہی خطرناک ہے, یہ ہمارے ملک میں نہیں رہنا چاہیے. We will fight it where we are, we will try to fight it. شکریہ. That's a very, very heartening thing. Sorry? More or less answered, مگر if you want, رام مادھو صاحب جو کہہ رہے ہیں وہاں سے ایک چھوٹی سی کوئری یہ کہ ریڈیکلزم ان کشمیر جو ہے اس کے اوپر کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ میرا یہ ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا آپ کو, زاہد کا, زاہد کے بھائی کا نام دیا تھا اس نے کہا مجھے ہی ملنی چاہیے ڈرائیوری. میرا یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کو بدلنا ہے. میں نے سنا یو پی میں 400 یہ اٹینڈنٹ کی, پیان کی ویکنسیاں تھی, 22 لاکھ تعلیم یافتہ نوجوانوں نے اپلائی کیا, 22 لاکھ پیپل اپلائی, ایم ڈیز وغیرہ. تو میرا یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل فرنج ایلیمنٹ ہے. آئی کین ٹیل یو وائی, میں کیوں جھوٹا کہوں گا, آپ کو کل خراب ہو جائے. یہ جنرل ٹینڈنسی نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی جوانوں میں, اٹ از ناٹ. ہمارے بہت ہی جو ہے, شاہ فیصل جو ہے وہ فرسٹ آئے آئی اے ایس میں, بڑے آئی ٹی میں کام کرتے ہیں, آئی اے ایس میں, ملک کے انٹرنیشنلی
बड़े ही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. मुझे नहीं लगता जैसे फ्रिंज एलिमेंट, वी शुड फाइट दैट. आइडियोलॉजिकली तो फाइट करना है, लेकिन मैं कहता हूँ माहौल ऐसा नहीं है. जो मुझे प्राइम मिनिस्टर के दौरे के वक्त भी माहौल नज़र आया, वो कितने उधर से क्या कह रहे थे, इधर से कैसा आया, वो मसमेटिव लोगों का रिस्पांस जो आपने काम किए हैं, खासकर जो कहते थे नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीजेपी और पीडीपी मिलके जो काम किए हैं, उसका डेफिनेटली लोगों पर अच्छा असर है. Shukriya. I think we'll open up the house, and I can see the first hand which has gone up. We can take about 3 or 4 questions, and they'll have to be individual questions. We won't take a group of questions because we don't have a panel. So the first question, okay. मुफ्ती साहब, मैं एक ऐसी स्टेट से हूँ जिसने विलय के समय 47 में इंडिया को ज्वाइन नहीं किया था. भोपाल स्टेट थी. वैसे ही मामला कश्मीर का भी था. हमको आज पर वहाँ पर कुछ नहीं लगता है. हम आज हमारे वहाँ का सब समाज, मुस्लिम समाज भी पूरी तरीके से साथ है. आपके पास एक अपॉर्चुनिटी जमहूरियत ने अभी पिछले चुनाव में दी है. क्या कश्मीरियत के साथ इंसानियत हो पाएगी? एक, आपने जितनी बातें अभी दिल से कही हैं, हिंदुस्तान के बाकी कुछ जगहों पर जहाँ पर कश्मीरी पंडित पहुँचे हैं, वहाँ जाके आप उनके दिल जीतने का प्रयास करेंगे क्या? कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं हम. हाँ, मेरा ये है कि वो एक फ्लावरिंग होती है ना किसी समाज में, जो कहते हैं जितने रंग बरंग फूल होते हैं उतना सुंदर. सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर वो थे. मेरी कोशिश है, मैं इसमें ज़्यादा प्रोपेगेंडे के हिसाब से नहीं, मेरी ख्वाहिश है, अगर कहते हैं कि ज़िंदगी की मुझे क्या ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है उनको बाइज्जत तरीके से वापस लाने की. आई विल ट्राई फॉर, आई एम ट्राइंग फॉर दैट विदाउट शोइंग. आई एम ट्राइंग. आई एम डिवोटेड. पहले भी मैंने किया था, जो मैंने पहले 2002-2005 तक उनके रिहेबिलिटेशन का शुरू किया था, उसी को मैं आगे लेना चाहता हूँ. दैट इज़ माई कन्विक्शन. आई शुड गेट देम बैक. वो तो सही बात है. The next question here, and then we'll take some here. श्रीधर दामले फ्रॉम शिकागो. मेरा सवाल है मुफ्ती साहब, 47 में पाकिस्तान ने ट्राइबल और मिलिट्री का यूज़ करके हमला किया था. अब आपको तालिबान और अलकायदा का कितना डेंजर लगता है ऑन आईसीसी के बारे में? देखिए, कहते हैं अगर अंदर आग लगने वाली कोई चीज़ नहीं हो, बाहर से कोई तीली फेंके आग नहीं लगेगी. अंदर के माहौल को आपको ठीक करना है. जब आप अंदर लोगों को आप इज्जत दें, उनको अधिकार दें, सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट दें, तो मुझे नहीं लगता किसी और की गुंजाइश है उसमें करने की. वी आर एड्रेसिंग दैट. Yeah, the lady there in the 4th row. थैंक यू मुफ्ती साहब, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा. मेरा सवाल बहुत सिंपल है. 1947 से लेकर 2015 तक जितनी बार कश्मीर की बात करते हैं दिल दुखता है. क्या पॉलिटिक्स, चाहे वो नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, और पॉलिटिशियंस सब साथ में आकर इस इशू को सॉल्व कर ले कि जब हम अब कश्मीर की बात करें तो दिल ना दुखे? मेरा ये कि एक वो तो होता है ना मसला कश्मीर 47 से लेके एक झटके में तो नहीं होगा. ये तो मैं नहीं कह दूंगा. मैंने उधर प्राइम मिनिस्टर बोले तो मैंने कहा ये ज़रूरी है, क्योंकि जब अटल जी ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया तो हमें 10 साल तक अमन मिला. मैंने वही बात की कि यू हैव टू बी फ्रेंडली टू योर नेबर. यू कैन चेंज ए फ्रेंड, यू कांट चेंज ए नेबर. लेकिन एक है इसमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस से जब आप लोगों को साथ चलाएंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको यकीन होगा, मुझे लगता है उसी से बात बन जाएगी. इट इज़ द पीपल हु काउंट. वो अगर पीपल मुतमईन हो गए, कंटेंट हो गए उसके साथ, उसके बाद भी बात करने में कोई हर्ज नहीं. Yeah, any other questions? Okay, I can see a hand in the middle there. Of a lady there. Yeah. Yeah. This is Bhavna Roy from Mumbai. Do you think it is time to actively pursue the matter of Pakistan occupied Kashmir diplomatically,
Also the matter of, Pakistan having ceded large parts of POK to China. I would like to hear the answer of both the Honorable Chief Minister and General Hasnain, if possible. Fortunately, or whatever you say, Pakistan's most strategic part, अगर उनको strategic position मिलती है, that is Gilgit Baltistan and Neelam Valley. Their water resources are there, Badshah Dam, which is supposed to be have 10,000 megawatt, Neelam Jahlim, that is their strategic part. But we don't talk about that. What is their strategic part? They have a part, you have a de jure part. Your constituent as somebody has acceded properly, legally. So that is a matter which can be discussed between two countries. Whenever they come on table to talk, they will talk about that part also. I think they should talk. Since you have addressed the question to me also, I'll take 10 seconds to answer it. As a military man, for me, 22nd of February 1994 is a very crucial date. That is the date of the parliamentary resolution, both houses of parliament having got together to pass the resolution that every inch of territory of the former state of Jammu and Kashmir belongs to India. And that's what I continue to maintain. To ask for the resolution, how it to be resolved? No. My question was specific to Pakistan-occupied Kashmir. That is right. I say that is the most strategic part of our country. That continues to be strategic part. When you have to talk, you can talk about that as well on table. I think that we'll have to take it as the last question probably because 110 is the limit. Okay, two questions. I will go on the left to Captain Bansal and then to Mrs. Sikri. Yeah. सर दो छोटे से सवाल आपने जम्मू को कश्मीर से जोड़ने की बात की जम्मू कश्मीर भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हर साल कैपिटल जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट होती है सैकड़ों करोड़ों रुपए इसमें खर्च होते हैं जोड़ने के लिए क्या हम जम्मू और श्रीनगर के बीच में एक नई राजधानी बना सकते हैं मेरा पहला सवाल और दूसरा आपको मालूम नहीं एक दफ़ा बूटा सिंह जी थे होम मिनिस्टर कांग्रेस दौरान उन्हें ये ऐलान किया था जम्मू नहीं जाएगा तो वहाँ तो आंदोलन चला ये अलग बात है वो चाहते हैं कैपिटल आ जाए उनका कारोबार उनका बहुत बड़ा फ़र्क होता है तिजारत में दैट इज़ ए यूनिफाइंग थिंग अगर कश्मीर श्रीनगर में समर में जाता है विंटर में जम्मू जाता है दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग बोथ वो तो अच्छा है वो इज़ नॉट डिवाइसिव दैट इज़ यूनिफाइंग both the regions. Can't we create a new capital? I don't think during my time or any other time it will continue like that. People are very much involved in that. Mrs. Sikri. Thank you very much. I'd like to thank Honorable Chief Minister for his excellent presentation, which was very valuable and good for us to listen to. You spoke about the need for talks between India and Pakistan. I think that is something that nobody will deny. But then you also spoke about, and there were questions about radicalization in Jammu and Kashmir and the terrorism which is coming from across the border. So that is why the question is, how do we reconcile these two? Having talks for the sake of talks creates more disappointment because if the conditions are not created, the effort at radicalization coming from across the border, the increasing terrorism in other parts, all over India, J&K to Kanyakumari. So I think that the amalgamation of these two aspects is very important to ensure the success of the talks. This is my comment. I say democracy is a battle of ideas. अगर किसी के जहन में कोई ख्याल है तो उसको आप गोली से जेल से नहीं कर सकते हैं We have to go through certain process. One is democratic process. Two is administrative process. Three is economic process. You have to involve people and thereby you can remove these apprehensions. It's a certain process. In one go, I can't change mind of the people, mind of young man. Whatever he thinks, I have not the monopoly. By jailing him, by imprisoning him, by Khuda na khasta, killing him, you can't remove that. Because it is a battle of ideas. If anybody has any idea, you have to address that. You have to go through certain process, democratic process.
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस, जो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, दैट हैज बिकम द वॉच वर्ड नाउ. The last question from DG Dogra sir. सर, आपका विचार सुने बहुत अच्छा लगा. इट वॉज वेरी वेरी इनकरेजिंग, बहुत प्रेरणा मिली. आई वॉज बॉर्न इन जम्मू बट ब्रॉट अप इन डिफरेंट प्लेस इन पंजाब. No, I am a state subject. Oh, you should. But I keep on visiting Jammu. I served in JNK, I told you. But the point is, sir, the divide between Jammu and Kashmir has been so much. You took such a bold decision. I think historic decision. There's a great responsibility on you to bridge this divide, and you are going about it in a big way. Is real congratulations. I could never imagine this to have happened. The point is, you are doing so well. I mean, so well. BJP is also taken a bold decision. Why is this not being projected as such in the media? Media gives a very depressing news about. Media is against, they don't put up your. We have to sort of take them on. We cannot take it lying down. You made such inspiring speech today. Why can't we, I mean, PDP and BJP reach out to the masses? Have you ever visited Kashmir? Have you, after your retirement, have you visited? Yeah, I visited. कब गए हैं? Few years back. Not few years. आना चाहिए ना, उससे पता चलता है. नहीं, this is what I am saying. नहीं. The point is this, sir. This is what I am saying. Is so much sea change. It's not, media is not projecting that way. But we will have to do something to see that people at large in the country have different views. So the fringe element is always dominating in the media. So that we have to sort of. There is a request on a last question. Once. Sir, I have a very short question. Is Amarnath Yatra a part of Kashmiriyat? And if it is, then why it is threatened year after year? I think I speak on behalf of a lot of my countrymen. ये मुझे बताइए, पूरी हिस्ट्री से हम गए, अमरनाथ लैंड ड्राइव भी चला, आज भी 2 महीने की यात्रा रही. तो जहाँ कोई क्लाउड बर्स्ट था, सब लोग आए, लोगों की हेल्प कर. कहीं मुझे बताइए एक स्मॉल इंसिडेंट भी हुआ कहीं? बल्कि मुझे याद है जब बर्फ हो गई, यात्रियों को लोगों ने घरों में, अशफाक में, अनंतनाग में, सब जगह घरों को बिठा दिया. आई डोंट नो व्हाई इट इज बीइंग मिसकोटेड. परसेप्शन कैसा है भाई? 2 महीने तक अमरनाथ यात्रा में गया, फिर गुफा देखने के लिए मैंने देखा बैरन. एक तो मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता, कोई होता ना, छोड़ते हैं लोग वहाँ एनवायरनमेंट को. मैंने देखा बिल्कुल सफाई की है. तो एक तरह से कहीं भी कोई इंसिडेंट, इट इज ओनली जो मीडिया में परसेप्शन पैदा किया जाता है. तो पिछले साल 2 महीने तक यात्रा चल रही, पूरे 2 महीने तक किसी को किसी ने टच नहीं किया, बल्कि उनकी रोजी रोटी उस पर. दे आर अर्निंग, दे आर लाइवलीहुड पर. मतलब टूरिज्म है, शिकारे वाला है, हाउस बोट वाला है, होटल वाला है, ट्रैवल है, एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट ऑन दैट. ऐसा नहीं है जैसा कहा जाता है, वैसा नहीं है. वो रिस्पेक्ट करते हैं. बल्कि वैष्णो देवी से भी लोग जाते हैं वहाँ, जो वैष्णो देवी आता है वो श्रीनगर भी जाता है. तो दैट इज देयर लाइवलीहुड, दैट इज देयर कनेक्टिविटी. यू कांट रिमूव द कनेक्टिविटी. उनको लोगों को मालूम है, इसलिए किसी टूरिस्ट को अटैक नहीं किया जाता है. उनको लगता है लोग खिलाफ हो जाएंगे, कहते हैं हमारी रोजी रोटी.